Sie waren eine der ersten australischen Punkbands, Radio Birdman, im Jahre 1974 gegründet, 1977 die erste Platte draußen, Burn My Eye. Und bis in die 80er Jahre immer wieder Alben, Trennungen, Wiedervereinigungen, Live-Auftritte. Auch die Bandbesetzung hat sich in den Jahrzehnten ein wenig verändert. Heute spielt die aktuelle Formation von Radio Birdman im SO36 und sie sind jetzt bei uns zu Gast in Form von Deniz, einem der Gründer der Band. Hi and welcome. So nice to have you on the show. Thanks for having me on the show. So, you're on tour playing a limited number of shows in Europe, as I read. Why did you pick Berlin? Why did you pick the SO36 to play there? Is that like a special connection you have, or is it no plan behind it? It's not me. It's the I'm not the one that picks the venues or the cities necessarily. Although Berlin's an obvious choice because we haven't played here since 2007. Last year we came through Germany and played a few cities, but not Berlin. So it made perfect sense to come back. Okay. The SO36, I don't know. So I mean, I know now because I was just there for a sound check, but I had not heard of it before. But you understood it's got a good connection with punk rock music and you are exactly in the right place. Yeah. Yes. We do all right in punk clubs, although we don't consider ourselves to be a punk band, per se. Yeah. Yeah. But from this kind of atmosphere, I thought this might really appeal to you. Ich habe gefragt, wie Sie jetzt auf Berlin gekommen sind bei dieser Tour, denn die Website verrät, Sie spielen nur eine ausgesuchte kleine Anzahl von Shows bei dieser Tour in Europa. Und ich habe gesagt, warum Berlin? Vielleicht sogar warum exakt das SO36? Und Deniz hat gesagt, also Berlin, da führt ja kein Weg dran vorbei. Sie waren zuletzt 2007 hier und bei ihrer letzten Tour in Deutschland konnten sie keinen Halt in Berlin machen und deswegen war das jetzt fällig. Er hat gesagt, um mal ehrlich zu sein, die Location haben sie nicht selbst ausgesucht, aber sie haben einen Booker, der das verantwortungsvoll tut und der sie natürlich ins richtige Venue gepackt hat. Die Fans werden es wissen, sie bezeichnen sich ja nicht so richtig als Punkrock-Band, aber er hat schon gesagt, von der Atmosphäre her, das scheint ein guter Club für sie zu sein. So, what do you experience when you look at your audience at concerts these days? Is it like? I try not to look at them. You don't? No. It's can be quite distracting sometimes. The things that are going on out there. But from like this, do you drag a lot of fans that you might remember from your beginning days, or do you also find that young people are also attracted to your band and really like that? It's a good thing that now we're getting more young people coming, another generation's coming now. Yeah. So the people that are old enough to have been around when we started, some of them still come out. You know, the ones that are real hardcore fans will still come, but a lot of those people don't like to go out anymore. They don't like to stay up late. They don't like to go out to hear loud music. So a lot of times we're playing to their kids and their grandkids now, and not them. I understand. But it hasn't quite got to the point yet where we have to send the bus around to the nursing homes and pick them up. But to be honest, if you take all the way from Australia to come here, we should be able to walk a couple of streets to attend the show, right? But let me quickly translate that. Ich habe gefragt, wie ist das heute, wenn er von der Bühne guckt, sieht er da eher so Leute, wo er sagt, na, vermutlich waren die in den 70ern auch schon auf ihren Konzerten oder wächst da auch eine neue Generation von Radio Birdman-Fans nach? Und er hat gesagt, naja, es ist zum Glück ein Generationstreff. Er vermeidet eigentlich ganz gerne so ins Publikum zu gucken, man weiß nie, was man da so sieht, aber er hat gesagt, um ehrlich zu sein, da sind viele junge Leute und das findet er auch gut. Es sind natürlich auch ein paar von den Anfängen übergeblieben, aber er hat gesagt, wenn man ehrlich ist es oft so, dass er feststellt, Menschen in ihrem Alter oder Fans, die in den 70ern bei der Band waren, die sind heute so unterwegs, dass sie sagen, ach, abends auf ein Konzert gehen, ich weiß nicht. Und ich habe das so ein bisschen angeprangert und habe gesagt, wenn die Jungs hier aus Australien extra rübermetern, dann wird man doch wohl mal 5 Straßen weitergehen können ins SO36 und zu einem Konzert. So, you reunited once more in 2014 and if I understood that right, correct me if I'm wrong, the initial moment was when somebody discovered some archive tapes of your recordings, true or not? That's true. Yeah, we had not intended to reform again after 2007. We did a big tour that year. We did Australia, America, and Europe, about 80 concerts, and they put us in the Hall of Fame in Australia. We said that's a good place to leave it because we had a couple of members that couldn't continue on in the band at that point. So we said it's a good place to hang it up. Yeah. But like you say, 7 years went by and
in the meantime, we did find some tapes that we didn't know still existed. Actually, quite a lot of tape. Maybe 17 or 18 boxes of 2-inch 24-track tape that we had no idea still existed. So I restored those tapes and then went through all the material, which is literally hundreds of you pieces spent of music. 4 years in preparing it, is that true? Yeah, the audio didn't take 4 years, but putting everything together did. And part of that's because it was self-financed too. We had to come up with money as we went along to do that project. Yeah. It wasn't financed by a label or anything like that. So. I understand. Yeah, we have to talk about that also. But how did you learn in the first place that this material was there, and that somebody found it and called you up, or how does that take place? There's a studio in North Sydney called Alberts, and that's the studio. It was a pretty famous studio where the Easy Beats really established themselves at that studio, and AC/DC, who are the younger brother of Angus Young, or the younger brother of George Young, Angus and Malcolm in AC/DC, were connected to that studio, and they recorded there. But we never recorded there. And so we were surprised to get a phone call that Alberts they were cleaning out their archive room, and they said, we found a bunch of tapes and we think they might belong to you, and would you like to come and pick them up? And so John, who's our manager, and I drove over there, and they got the cart and brought the tapes out, and we were just completely astonished to see this huge amount. You had to hire a truck. The car didn't make it. Okay. And so it was just incredible. I don't know why the tapes ended up there or how that happened. You never figured that? No, because the studio that we recorded those tapes at had been sold and resold and then demolished and doesn't even exist anymore. Was that the Trafalgar studio? Trafalgar, yeah. Yeah, all right. I understand. Let me quickly translate. That's a fantastic story. Also, Sie haben sich ja eigentlich 2007, nachdem eine riesengroße Tour gelaufen ist, die in der Hall of Fame in Australien aufgenommen wurden, haben Sie gesagt, das reicht jetzt. 80 Konzerte, Hall of Fame, Australien, Amerika, Europa getourt. Das ist ein sehr schöner Schlusspunkt, dabei belassen wir es jetzt. Und dann passierte was sehr Absurdes. Es ist nämlich eine Riesensammlung von Material von ihren Studioaufnahmen aufgetaucht. Erstaunlicherweise nicht mal in dem Studio, in dem sie das damals in den 70ern aufgenommen haben, sondern in einem völlig anderen. Offensichtlich haben die den Nachlass verwaltet von den Trafalgar Studios, wo die Band damals war. Diese Albert Studios in Sydney haben sich dann also irgendwie gemeldet, und Deniz ist da mit dem Manager vorbeigefahren und war sehr überrascht. Es sind 18 Kisten Material aufgetaucht, und er war erstmal jahrelang damit beschäftigt, das alles zu sortieren. Also er hat es in Ruhe alles durchgehört, und dann haben sie aber wirklich eine ganz schöne Zeit lang gebraucht, um sich zu entscheiden, was machen sie mit dem Material und wie finanzieren sie das. Das haben sie dann alles selbst finanziert, und was daraus wurde, das führen wir gleich nochmal so ein bisschen aus. Wir hören aber erstmal einen Song, Radio Batman und What Gives?